What's up folks? Today lilinisin natin yung headlight ng APV natin. So this is a 5-year-old car. Kung makikita ninyo, there already light oxidation nung ano natin, headlight. So tatanggalin natin yan. Makikita nyo dito sa ilalim, still clear but medyo blur na siya. So tingnan natin kung pwede natin ma-restore yan. We'll be using this product. It's a turtle wax headlight lens restorer. So tingnan natin if kaya natin maibalik ulit. This is my first time na gagawin to, no? So let's see if kaya natin maibalik yung ano, dating pagka-clear nung headlight. So let's go. So this is the entire set. I believe hindi na natin gagamitin ito. This is for heavy oxidation, ano. So we'll try using this instead. Step 1, try natin, or step 1, ito ang gagamitin natin, lens clarifying compound, pantanggal ng oxidation. Okay, so apply tayo ng konti ng ganito sa cloth, and then i-rub lang natin siya ng paikot like 360 para kayo nag-wax. Okay, so meron tayong nakukuha ng dumi so far. So let's continue. It works. Linaw. Nawala yung oxidation. So para na siyang brand new ulit. Hindi ko na kailangan gamitin yung entire pack ng turtle wax. Amazing. Amazing. So what I'm going to do, para hindi bumalik yung oxidation niya, ma-prolong yung oxidation niya, I'm going to apply wax sa headlight. I'm going to use this super hard shell or wax pa body, so para lang ma-seal yung headlight natin. Let's go. Share ko lang isang tip. Itong sa pickup ko sa D-Max, ever since siguro after a year na binili to, pinalagyan ko ng tint. You can use clear tint. Ito kasi medyo smoke siya. Kung makikita nyo, 2 years na kasi siya, so medyo nabibitak na. But kapag tinanggal natin to, when you peel this off, yung headlight is good as new, as brand new. Talagang na-preserve siya sa loob. So there you have it, guys. Subscribe lang tayo sa channel natin and hit the bell button para ma-update kayo kung meron tayong mga bagong labas ulit na videos.
And tomorrow gagawin naman natin if severe na yung headlight ninyo, what we can do, or tignan natin if pwede pang masave. So meron akong yellow and medyo with hairline cracks. Tignan natin kung ma-repair pa natin yun. So again, thanks for watching guys, and please subscribe. Thank you.